All right. I'm Valdewar for Cage Side Press here with Bellator welterweight Andrey Koreshkov, who's taking on Lorenz Larkin at Bellator versus RIZIN 2 over in Japan in a couple weeks. So, how's it going? Как дела? Приветствую, дела хорошо. Как дела? Um, hey, how you guys doing? I'm doing really well, thank you. You have a good camp? Is everything going well in preparation for this fight? Как проходил твой лагерь? Как проходила подготовка к этому бою? Подготовка проходила стандартным образом, как всегда, в городе Омске, в школе «Шторм» под руководством Александра Шельменко. Ну, все, в принципе, прошло гладенько, нормально, без травм. В лучших кондициях подошли к этому бою. Сейчас поддерживаем форму и уже готовимся вылететь на бой. Well, I spent my training camp as always in my home city of Omsk, Russia, and Shlemenko's, my coach is Alexander Shlemenko's team. And everything, no adventures there. Everything went according to the plan. No injuries, no nothing like that. So now I am in the final stage of my preparation, which means that I do not do any excessive training. Basically, I do enough just to keep myself in shape. Weight-wise, no issues at all. I've never had any problems making weight. So yeah, everything is going according to the plan, and it's a positive thing. Good, good. So, the thing that interests me most about you when I was doing my research was I never heard this before, that you danced before you fought. You did dancing, your parents made you dance. My question was, do you think that dancing helped you when you switched over to combat sports with like footwork and discipline? Когда он готовился к этому интервью, он узнал, что ты занимался бальными танцами перед тем, как заниматься боевым единоборствами. Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, а вообще танцы, они могут, помогли тебе в координации, в работе ног, в дисциплине и так далее? То есть это твое занятие танцами, оно как-то позитивно сказалось на твоей будущей, скажем так, деятельности как спортсмена-единоборца? Конечно, танцами я занимался очень давно, когда я был, скажем, ребенком. Я не помню, сколько я занимался, где-то с 6 лет и до 10, примерно вот так вот, около 4 лет. И, конечно, в том возрасте танцы заложили мне определенно некоторые качества, которые сейчас помогают неплохо чувствовать себя. Это, опять же, да, координат, стяжка. Well, I was doing some dancing since I was from 6 to 9 years old, and I agree that I think that there were some positive, things that dancing in such an early age helped me with, which is most importantly is coordination and stretching. You always got to stretch. All right. So Lorenz Larkin, you fought him before. It didn't go your way, although it was controversial. So my question is, you wrestled him in the third round after striking with him in the first 2 rounds, but the judges didn't seem to like that. So this time around, are you thinking you're going to focus more on the striking, or because you were able to take him down, are you looking to wrestle again? Твой первый бой с ним, который, там было такое противоречивое решение судей, и ты его в последнем раунде, переводил, борол. И, может быть, это не понравилось судьям. Как ты считаешь, в этот раз ты больше будешь уделять внимание стойке или ты будешь его бороть, учитывая опыт предыдущего боя? Как ты считаешь, как лучше бой провести? Вообще многие бы, наверное, кто сейчас посмотрели бы наш последний бой, наверное, подумали бы, что, наверное, лучше было бы с ним бороться. Но опять же, зная его как бойца, я пересмотрел очень много его боев с разными соперниками. Могу отметить одно, что этот человек очень хорошо защищается от борьбы. И даже если кому-то удается его перевести, то сильно больших дивидендов они из этого не извлекут. Даже если взять мой бой с ним. Да, мне удалось его бросить пару раз, наверное, и все. Как-то расположиться на нем очень трудно, потому что он, в принципе, к этому готов, и я думаю, что уделяет большое внимание именно этому аспекту, а именно тому, как побыстрее встать, подняться, используя клетку. Вот так. Да и особо не хотелось заморачиваться на борьбе. Если, опять же, предоставится возможность какая-то хорошая для броска, либо еще чего-то, я, естественно, попробую. Но, опять же, рассчитываю на то, что будем драться в стойке, так как и он предпочитает все свои бои проводить в стойке, да и мне, в принципе, это нравится.
Well, probably when quite like a lot of people, if they would rewatch our first fight, they might think that maybe it would be a good idea to just to wrestle with him, to take him down and to keep the pressure on him. But I studied him a lot, and I know him as a fighter, and I think that he has a very, very good takedown defense. I watched him fighting different guys and guys who try to take him down, and even if someone was able to take him down, it's really hard to like get any dividends from it, because he's also very good at standing back up using the cage or not. So I don't think it would worth spending energy to trying to wrestle with him. He prefers to fight standing up. I prefer to fight standing up as well, and it makes it an exciting fight. Of course, if I would see an opening, if I would see a chance, to either make a takedown or some kind of a throw, I would do that. But I don't really count on that. I don't really want to spend much time on trying to wrestle him, because I prefer to fight standing up, and I think it would make a fight, more exciting. Yeah, definitely exciting fight. I mean, you're known for your spinning techniques and flying knees and all kinds of things. You have all these crazy knockouts. And I mean, I've heard you reference it in the past, but what I wanted to know if there's anything that you give credit to that, or if it's all to Shlemenko, who's trained you in that style of these spinning kicks, these wild attacks. I mean, you have two of your last 3 knockouts are spinning kicks to the body. Ты известен своими ударами с разворота, прыжками с колена. И расскажи, пожалуйста, вот эта техника, и у тебя много побед и нокаутов в последних боях, в том числе вот такими приемами. Расскажи, пожалуйста, вот это все благодаря твоему тренеру Александру Шлеменко, вот, потому что он тоже использует такую же технику, или, может быть, ты где-то еще этому учился? Да, естественно, тренируясь с Александром, мы делаем очень большой акцент на эти удары. Они нестандартные, они мало кем используются, и поэтому, в принципе, приносят очень хорошую пользу в бою. И, опять же, получается, что очень результативно. Well, yeah, I train under Alexander's guidance, and we really, really spend a lot of time practicing these moves, like spinning moves and flying knees, and especially spinning moves. The reason why is because these moves are actually very unorthodox. Not too many people use them, especially not too many people use them successfully. And that is why it is difficult to for our potential opponents to prepare for them. It's hard to find people who do them like really well, do these moves really well to use them during the training camps. That's why I think I have such a success of using my spinning strikes, and that's why it's there so usable and successful. Yeah, definitely. I mean, you knocked down Lorenz Larkin last time with one of those. All right, so this fight is kind of big for you, like in the records, because it'll put you alone in first place for the most fights at welterweight in Bellator history, and a win would give you the most wins in the division's history. Like, how does that feel, knowing that you've accomplished so much with Bellator in this division? And does putting your name in the record books in this fight motivate you extra for this fight? Вот этот бой, если он пройдет успешно, то он тебя поставит вообще одним из рекордсменов по количеству успешных проведенных боев в этой весовой категории в Беллаторе. Скажи, пожалуйста, это какое-то оказывает на тебя влияние или давление, или просто тебе это интересно, что ты окажешься в каких-то в рекордах по количеству проведенных боев в этой весовой категории, по количеству побед в них? Вот. Имеет ли это для тебя значение, если да, то какое? На самом деле для меня это никакого значения не имеет. Я так, в принципе, пытался посчитать какой-то по счету бой. Вроде бы получается 20-й бой, юбилейный. Но, опять же, никаких таких, скажем, или 23-й. Ну, в любом случае, никакого такого, там, как сказать, я не придаю этому значения никакого. Вот. Для меня это просто очередной бой. You know what? I don't pay that too much attention to statistics. I think it's like this fight is going to be my either 20th or maybe even 23rd fight for Bellator in this division. But I never cared about that. For me, it's going to be just another fight. That's what I'm focused at. I don't really care about the statistics. Okay.
So most of your career you fought in Japan and America, but this is in Japan. It's a bit different. And Saitama Super Arena is one of the most, famous, most storied arenas in all of combat sports. You're excited to go over to Japan to fight in front of that Japanese crowd at Saitama? Мгм. Ты почти всю свою карьеру провел в США, но немного в России. В Японии ты будешь драться первый раз. Расскажи, и тем более на Сайтама Супер Арене, которая является легендарной ареной для смешанных единоборств. Скажи, пожалуйста, имеет ли для тебя значение, если да, то какое, то, что ты будешь выступать перед японской публикой, перед японскими фанатами на такой знаменитой площадке, как Сайтама Супер Арена? Бой в Японии – это, наверное, одна из, опять же, повторюсь, маленьких таких, не знаю, мечтаний, да, мечта, маленькая мечта. И сейчас она, я надеюсь, что осуществится, потому что очень интересно выступить в Японии. Опять же, это та страна, в которой очень сильно ММА как вид спорта спрогрессировал, да, развилась. Очень много звезд, выходцев именно из японских промоушенов, Pride, да, который всем известен. И, естественно, мне очень интересно побывать в Японии и провести бой на этой арене. Well, fighting in Japan was always one of my dreams, like little dreams, and this dream comes true. Visiting Japan is also amazing. I've never been to Japan before. Also, mixed martial arts has developed and evolved in Japan a lot during the Pride days. Pride created a lot of world top level stars in combat sports, and so going to and fighting in Saitama Super Arena in Japan, it's a huge thing. As I said, it's like a dream coming true. So yeah, you're excited to visit Japan. Do you have any specific landmarks you want to go, Mount Fuji, or anything you want to visit while you're there specifically? Ну, ты никогда не был в Японии. Есть какие-то такие особые места, которые бы ты хотел посетить? Может быть, гора Фьюджи и так далее. Вот что бы ты хотел увидеть в Японии? Если честно, я никогда вот этой вот, какими-то туристическими моментами не увлекаюсь, когда приезжаю на бой, потому что особо времени, сил на это нету. Впереди, когда я приеду в Японию, мне предстоит, опять же, весогонка, да, буду гонять вес, и для каких-то таких вот, опять же, прогулок, не будет сил, да и времени, и желания. I'll be honest with you. When I come I am coming there not as a tourist, but I'm coming there for the fight. So I'm going to spend there a few days, and during these few days, what I'm going to do, I'm going to cut weight, and I'm going to make the very very final step, the very final preparation for my fight. So unfortunately, I wouldn't be able, to spend time visiting some great places in Japan. I'm just going there for the fight. Yeah. So and that's what always happens when I travel as a fighter. So it's usually a few days that are very busy with that. Makes sense. Makes sense. So I looked it up and I couldn't find anything. I was curious. How did you get the nickname Spartan? Он пытался найти, но так и не смог найти информацию о том, как ты получил свое прозвище «Спартанец». Как получил? Вначале у меня прозвище было другое, Кореш, да, но, опять же, это прозвище было бы непонятно людям, кто разговаривает на другом языке, и взяли такое боевое прозвище, которое будет понятно всем. Но вот это прозвище мне просто понравилось и было по душе. Well, initially I have a different nickname, Koresh, which comes from my last name, Koreshkov, and in Russian, Koresh, like on a slang, it means like a pal, a buddy, like a friend. But we needed some nickname that would be, easy to understand for international fans, for fans in different countries. That's why we came up with a Spartan, because everybody understands it. And besides that, I really like it because I find it kind of relatable to myself. That warrior mentality. All right, so I wanted to give the fans a chance to know you a bit better personally. You're obviously very focused on fighting. Like, fighting is one of the most important things to you, of course. But what do you do outside of fighting to relax, to have fun when you're not training, when you're not fighting? Чтобы познакомиться с тобой ближе на личном уровне, понятно, что бои, тренировки занимают огромную часть твоего времени, твоей жизни. Но что ты любишь делать помимо боев? Какие у тебя еще есть увлечения? Что у тебя еще в жизни, помимо тренировок и выступлений?
У меня есть семья, жена, двое детей. Опять же, ну, в свободное время, да, люблю проводить на рыбалке, где-нибудь за городом, ну и просто отдыхать в свободное время с детьми и женой. Mhm. Well, besides fighting and training, I have a family. I have a wife and two wonderful kids. So I love to spend time with them. Also, fishing. Fishing is one of my hobbies that I really enjoy. That really helps me to relax. Going like someplace outside of the city and just spend some time fishing. But yeah, spending time with my family would probably the best thing for me to do outside of doing sports. Yes, I talked to Sergio Pettis recently. He said fishing is his big thing too. Он с Серджио Петтисом разговаривал, он сказал, что и рыбалка его тоже любимое занятие. М, What about other sports? Any other sports you watch, play? А что касается других видов спорта, есть ли какие виды спорта, которые тебе нравится либо самому принимать участие, самому что-то делать, либо просто смотреть, помимо ММА? Ну, помимо ММА, я, в принципе, могу посмотреть какие-то спорт-игры, да, но, опять же, только в том случае, если э, играет наша страна, да, с какой-то другой страной, то есть какие-то международные соревнования, да, вроде, ну, типа футбола, либо хоккея. Ну, хоккей, конечно, больше люблю. Опять же, ну а так, если говорить, каким-то другим спортом я увлекаюсь или нет, нет, на это сил нету, времени нету, да и желания, потому что все свои силы оставляешь в зале, и уже после этого особо никакой такой другой активности мне не хочется. Mhm. Well, speaking of me, myself, playing or doing any kind of other sports, no, I don't, because I spent all my energy, all my powers in the gym, training and preparing for the fights. So I don't have like just energy or any desire left to do any kind of other sports. Speaking of watching the sports, I can watch some like gaming sports like soccer or hockey. I would probably say I like hockey more. But when it's usually like international level competition, it's like when my country's team is like playing against other countries' team. Yeah, I would watch that. Okay. And so in MMA, you mentioned the Pride Days. Are there any fighters, like what is the fighter you look up to or you are most entertained whenever they have a fight, you tune in and watch their fights? Your biggest fan of? Ты, когда говорил о Прайде, скажи, пожалуйста, были какие-то бойцы, которые выступали в Прайд, которых ты, когда смотрел еще бои в Прайде, которые тебе нравились больше всего, на которых ты бы смотрел, стараться быть похожим, или просто тебе нравился стиль их боя, их выступлений? Вообще в Прайде мне очень нравился Мирка Крокоп и Вандерлей Сильва. То есть вот это те бойцы, которые реально показывали очень такое мощное зрелище, да, рубки по пояс в крови, либо просто техничные такие хладнокровные, как Мирка. Ну, пожалуй, выделю вот этих двух бойцов, которые мне очень сильно нравились. Well, speaking of fighters from like Pride days, from Pride roster, my favorite fighters over there during Pride days, it was Mirko Krokop and Wanderlei Silva, because these guys, they always showed a very, very exciting fight, very like real like battles. And either it would be Wanderlei staying like being like all covered in blood, his or his opponents, or Mirko being like very precise, very technical in his striking. But I would mention these two guys. I really like them during the Pride days. Yeah, they're legends, violent. Thanks for your time. So just last question. Like I said before, you're known for your highlight reel knockouts. You knocked down Lorenz Larkin with a wheel kick last time, showing it's possible to do so against him. Can I get a prediction of what round and or what technique you think you'll win this fight by? Вот, последний вопрос. Учитывая то, как ты любишь бить с разворота, и что ты в прошлом бою его, так в нокдаун отправил с вертушки, как ты считаешь, как закончится этот бой? Может быть, в каком раунде и каким образом? Как ты видишь, этот бой будет развиваться? Опять же, тяжело предсказания какие-то делать, я не любитель это делать, буду настраиваться на все 3 раунда, естественно, удары с разворота я буду пробовать бить, но, опять же, какого-то такого сильно большого внимания, акцента на них делать не буду, так как я уверен, что Лоренц будет к ним готов, подготовиться к ним, и, скажем, на те же грабли он второй раз не наступит, и нужно будет придумывать что-то новое, чтобы его удивить. Ну и, опять же, постараемся это сделать.
I really hate to make any predictions in the fights because they never fulfill. But of course, in this fight, I will try to use all my techniques and my spinning kicks as well. However, I'm not going to devote too much energy, too much time just doing them, because I'm quite sure that Lorenz Larkin is aware of what I'm doing, and he will be very well prepared for that. It will be hard, to catch him again with the same technique. So in this connection, I'm working on inventing something new, something else, something that will be get me an ability to catch him by surprise. I want to surprise him in this fight. Wow, something new. I can't wait to see it. And thank you for your time. Good luck at the fight. Thank you. Thank you. Have a good one. Thanks, Большое Val. спасибо за время. Bye. All right, bye. There we go.